Good morning, students. Welcome to the fourth session of Accounts of Banking Companies. In this session, we are going to discuss about the format of profit and loss account and the schedules forming part of balance sheet. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is the form of profit and loss account for the year ending 31st March. We have to mention the year. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, 4 ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸನ್ನು, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು, ಮೂರನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಹೆಡಿಂಗನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. Interest earned is treated as Schedule 13 and other incomes is considered as Schedule 14. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು 13 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13 ಇದೆಯಲ್ವ, ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 4-5 ಅಮೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 15. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 16. In addition to these, provisions and contingents are considered, okay, in this expenditure itself. The total expenditure is treated or considered here. Okay, out of the total income, you have to deduct the total expenditure. That is equals to profit or loss. Okay, net profit or loss for the year we have to consider here, and for this we have to add profit brought forward from the previous year. If there is a profit, we have to add to the net profit of the current year. If there is a loss in the previous year, we have to deduct the loss amount from the current year's net profit. The remaining amount is treated as, okay, no, profit before appropriations year. Okay, here we have to consider profit before appropriations. Out of this profit before appropriations amount, have to make some appropriations like transfer to statutory reserve, transfer to other reserves, transfer to government or proposed dividend, balance carried over to balance sheet. Okay, the balance carried over to balance sheet is the main amount which for what purpose, okay, we have to prepare the profit and loss account in this method. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್, ಆದಾಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಇನ್ಕಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13 ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 14. ಟೋಟಲ್, ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
Okay, that is current year amount or previous year amount if it is given. Then point number 2 is expenditure. The expenses are paid or met by the bank. It includes interest expenses expended as per schedule 15. Operating expenses are considered as per 16 schedule. The total provisions and contingencies are also considered in case of this expenditure itself. The total amount of this expenditure is deducted from the total income earned by the company, banking company, during the year. The remaining amount which results is treated as profit or loss. The profit or loss is considered under two heads. The point number 1 minus point number 2, that is equals to net profit or loss for the year. ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಓವರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಓವರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೌ shall continue with the schedules forming the part of balance sheet. There are totally 12 schedules. 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಇಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5ನವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 11 ಆ ಒಂದು 6 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12 ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಐದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಾಗಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ outside India is also considered here as capital. The total is considered here. Then point number 3 is for other banks. Authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, less calls unpaid. Calls unpaid ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ additions during the year or deductions during the year, whatever the case applicable. Point number 4, revenue and other expenses, revenue and other reserves, opening balance for that to add additions during the year and deductions during the year. The point number 5 indicates balance in profit and loss account.
ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 deposits of branches in India, and fifth one is deposits of branches outside India. The total of these 5 constitutes total deposits as per schedule 3. ಓಕೆ, ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, that is equals to total of schedule 3 deposits. Now schedule 4 is with respect to the borrowings. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಐದರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ is equals to total borrowings in India. Point number 2 is borrowing outside India. Sometimes the bank may approach other countries' banks for the purpose of loan. Okay, in such case the borrowings outside India is considered under point number 2. Point number 1 and 2, if we add, we get total borrowings. Okay, the total borrowings are considered by adding borrowings inside India and borrowings outside India. Okay, then the next is schedule 5, other liabilities and provisions. The other liabilities and provisions includes the current liabilities like bills payable, inter-office adjustments net, interest accrued, that is payable by the bank to outsiders, and others. It includes the provisions. Okay, the total of these 4 is equals to total other liabilities and provisions. We have to consider under schedule 5 for the balance sheet preparation. Schedule number 1 to 5 forms the capital and liabilities side. Okay, schedule number 1 ರಿಂದ 5ನೇದರವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 to 5 is equals to total liabilities ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬ್ಯಾಂಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 7, balances with banks and money at call and short notice. Okay, this is schedule number 7. In this we have to consider 2 sub points. One is in India and second is outside India. In India, the balances with banks in current accounts or in other deposit accounts. And sub point 2, money at call and short notices with banks and with other financial institutions. This is with regard to the balances with banks and money at call and short notice within India. And point number 2 is outside India. It includes in current accounts, in other deposit accounts, as well as money at call and short notice. The total of this 1 and 2 is treated as balances with other banks and money at call and short notice as per schedule 7. Schedule 8 is with respect to investments made by the bank, whether it is inside India or outside India. Okay, if the investments are made inside India in the form of government securities, in the form of approved securities, shares, debentures and bonds, subsidiaries or joint ventures,
or in any other form, have to specify here. Okay, this is called investments in India. And the point number 2 is investments outside India in government securities including local authorities, subsidiaries or joint ventures, and other investments have to specify here clearly. The total of this point number room number 1 and 2, that is within India and outside India, constitutes the total investments made by the bank during the year. Then schedule number 9, advances. The advances provided by given by the bank. It includes bills purchased and discounted, cash credits, overdrafts and loans repayable on demand, term loan secured by tangible assets covered by government guarantee, unsecured. It includes advances in India, priority sectors, in public sectors, in banks, and in other sources. These are the advances provided by the bank. Then advances outside India, due from banks, due from others, bills purchased and discounted, syndicate loans and others. The total of this is equals to the total advances as per schedule 9. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಲೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ. Schedule 10 with respect to fixed assets. The fixed assets are classified into 2 points. One is premises and another one as other fixed assets. The premises are considered as at cost on 31st March of the preceding year, additions during the year, deductions if there are deductions during the year, the depreciation to the date of preparation of the balance sheet is also considered. The total is equals to premises. For this we have to add other fixed assets including furniture and fixtures at cost, add additions during the year, less deductions during the year, and also we have to deduct depreciation to the date. The remaining amount is treated as the total for current year as well as previous year, respectively. This is schedule number 10, fixed assets. Schedule number 11, other assets. The assets which are not recorded in schedule number 10 are considered in case of schedule number 11 under the head other assets. It includes inter-office adjustments net, interest accrued, tax paid in advance or tax deducted at source TDS, stationery and stamps, non-banking assets acquired in satisfaction of claims, and others, if any. All these considered as other assets. ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 11ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 11ನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ TDS, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್, non-banking assets acquired in satisfaction of claims, and others, if any, had to specify in this head schedule 11 treated as other assets. Schedule 12, contingent liabilities. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 12ಅನ್ನು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಗಿವೆನ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ in India or outside India, acceptances, endorsements and other obligations, other items for which bank is contingently liable. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಇನ್ನೂ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು, ಅಮೌಂಟ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12 ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಸೆಷನ್ 4
With this, I conclude session 4. Thank you.